Commander Drax Vizun ajusta su armadura ceremonial mientras caminaba por el pasillo pulido de la Galactic Military Academy. Su mano de 4 dedos rose las condecoraciones militares que adornaban su pecho, cada una un testimonio de sus 37 gloriosos ciclos de servicio al Calarian Empire. Su cara naturalmente stern con bone ridge protruding y ojos amarillos slit había sido decadada por la evolución para inspirar miedo. El commander de 7 pies de alto había pasado décadas convirtiendo miedo en un art. Another day babysitting multispecies garbage. Murmuró Vizun a su aide, Lieutenant Pax Norok, qui corría a su lado con un data tablet. Cuando comandaba la 7th Fleet conquistamos 3 sistemas en un solo rotation. Ahora me tienen aku training the dregs of the galaxy. Yes, Commander. Very unfortunate, sir. Respondí Norok con voz carefully neutral. Todos sabían que el assignment de Vizun a la Academy era un castigo por su excessive brutality durante el Regalian conflict. Officialmente lo llamaban Rehabilitation Assignment, pero nadie se atrevía a decírselo en la cara. La Galactic Military Academy era el orgullo del United Species Collective. Un complejo brillante de training facilities orbitando el neutral planet Terris Prime. Species de 12 galaxies enviaban a sus brightest para entrenar en las artes de la guerra y la diplomacia. El concepto de Unified Military Training era todavía relativamente nuevo, establecido después de las devastating hive wars que probaron que ninguna especie sola podía enfrentarse a ciertas threats. Mientras se acercaban al main training arena, la Yoda Vizun se salvar el schedule del de humans, again. Escupí la palabra como una curse. Los humans eran de las newest additions al collective. Descubiertos solo 15 cycles atrás. Su homeworld un watery blue marble llamado Earth, apenas había logrado interstellar travel cuando, un collective survey ship los encontró. Al principio los descartaron como unremarkable bipeds sin exceptional abilities, pero poco a poco se ganaron una peculiar reputation. Soft-skinned weaklings. Vizun. No claws, no natural armor. Pathetic sensory capabilities y laughable physical strength comparado incluso con los Flaxians. Y esos creatures son prácticamente gelatinos. Lieutenant Norok antes de hablar. The reports do suggest they possess unusual adaptability, sir. Adaptability. Vizun sneered. On polite term para hasn't evolved properly. La única razón por la cual los admiten en esta academy es la ridiculous inclusive recruitment policy del collective. Los doors del training arena se abrieron, revelando 5 rows de cadets standing at perfect attention. 40 young representatives de 17 species, todos wearing the standard grade training uniforms de Academy initiates. La mirada de Vizun encontró inmediatamente a los humans. Sees the yellow scattered entre las formations. Con su smooth skin y rounded features que los hacen ver absurdly vulnerable al lado de los armored Draxians y los musculatolians. Look at them, Norok. Dijo sin bajar la voz al entrar a la arena. Esos humans piensan que pertenecen aquí, que podrían stand in battle alongside real warriors. It's almost amusing. Los human cadets mantenían su disciplined posture, ojos forward, expressions blank. Pero Commander Vizun podría jurar que vio algo flicker across sus faces. No fear ni intimidation como esperaba, sino algo más, algo, si hubiera sido más atentivo, le habría dado pause. Yo era amusement. Cadet Maya Lockheart estaba en la third row, position 4, respirando steady mientras Commander Vizun pasaba frente a los trainees. A sus 24 años, la former Chicago police officer había scored en el 98th percentile en los reflex testing de la Academy, un hecho conveniently omitted de su public file, a petition de Earth's military intelligence. Today's exercise is simple, anunció Vizun, su voz echoing a través del training arena. Threat assessment and neutralization in variable gravity conditions. The arena will shift enter 502. 5 standard gravities sin warning. Serán evaluados en adaptation speed y tactical decision making. Maya repasó mentalmente los training protocols.
Esto era standard stuff. Aunque las gravity variations low hare and challenging. Humans actually tenían honor advantage aquí. La relatively high gravity the Earth hacía, que funciona en major and heavier settings que algunas otras species. Computer, initialized training scenario Vizun Delta 9, back del Commander. El arena hum to life. Holographic barriers rose from the floor creando un complex maze. Target drones materialized en varios puntos. Sus threat indicators glowing different colors. Begin! Shouted Vizun. Los cadets se dispersaron, moviéndose a través del maze con practiced coordination. Maya navegaba smoothly. Dispatching tres low-level threats con su training pulse pistol. La gravity suddenly doubled while ella compensé instinctively. Ajustando sus stance y movement patterns. Vizun stalked a través de la arena, criticando performances con cutting remarks. Parecía particularmente harsh con un trolling cadet, que había missed an overhead threat. Pathetic. Tus ancestors te disonían por tal blindness. Maya continuó a través del course, moving efficiently. Al doblar una cona, la gravity dropped a half standard, causando que misjudge ligeramente su momentum. Tropez, apenas, recuperando el balance almost instantly, pero fue suficiente para llamar la atención de Vizun. Alt exercise. La voz del commander cortó la simulation. Los holograms se congelaron. Maya se puso en attention mientras Vizun se acercaba stalking, sus yellow eyes narrowed to slits. Cadet Lockheart. Dijo pronunciando su nombre con deliberate incorrectness. Explain your failure. Sir. Overcompensated for the gravity shift. It won't happen again, sir. Respondí Maya crisply. Vizun la circled slowly. You humans so confident a pesar de sus obvias inadequacies. Se detuvo directamente frente a ella. Tu species nunca debió ser admitida a esta academy. Eres una liability en real combat. Los otros cadets se habían frozen, watching la confrontation con weary eyes. Maya mantenía su gaze forward, face expressionless, aunque su heart rate había accelerated ligeramente. What do you have to say for yourself, human? Demanded Vizun, leaning down hasta que su face estaba inches from hers. Nothing to add, sir. I made an error and acknowledged it. Vizun's upper lip curled. Wrong answer. La correct response es reconocer las limitations de tu species where request transfer a non-combat divisions donde tu kind belongs. Maya permanecí silent. La tension in el room thickened. Your arrogance offends me, Cadet. Vizun growled sin warning. Su mano lashed out, striking a Maya across the face con enough force para snap her head to the side. Y el sonido del slap echoed a través del suddenly silent arena. Incluso los most hardened cadets flinched. Physical discipline estaba strictly forbidden bajo academy regulations. Más importante, lo que Vizun no sabía, lo que la mayoría de species no sabían, era que ante humans striking another without consent era uno de los gravest possible insults. Por un long moment nadie se movía. El Aryan cadet al lado de Maya había backed away varios paces. El Draxian en la front row había lowered su head, un gesture de discomfort en su culture. Lieutenant Nurok estaba frozen, data tablet clutched to his chest, su scaled skin palideciendo, un sickly green. Maya slowly turned her face back to Vizun. Un small trickle of blood corría desde la corner de su mouth. El commander la miraba down con contempt, utterly unaware de la line que acababa de cruzar. Let that be a lesson in humility. Dijo Vizun, su voz carrying an el silent room. Perhaps pain will teach you what words cannot. Los ojos de Maya, previamente blank con military discipline, cambiaron subtly. Algo cold and dangerous flickered en sus depths mientras respondía en una voz tan quiet, que solo Vizun pudo oírle. Lesson received. Commander, would you like to see what I've learned? Maya mantenía perfect posture, sus ojos la túnica indicación del storm brewing within. Para que era watching, parecía composed a pesar del red mark blooming across su cheek. Pero detrás de su seemingly placid expression, Maya tomó una decisión. Su right eye twitched twice,
una deliberate signal deep within su cerebral cortex. A neural implant no larger than a grain of rice detects EL-specific muscle movement. EL-N7 Combat Enhancement System, o Night 7 como lo llamaban sus developers, había sido el most closely guarded military secret de Earth por la past decade. Officialmente no existía. Unofficially, every human representative in potentially hostile extraterrestrial environments levaba uno. Commander Vizun turned away de Maya, dirigiéndose a los otros cadets. Let this be a demonstration of proper disciplinary. Nunca termine la sentence. El Night 7 flooded el system de Maya con an precisely calibrated cocktail de synthetic adrenaline, endorphins y neural accelerants. El temperature slow mientras su perception accelerated beyond normal human limits. Sus pupils dilated, muscle fiber response time increased by 400%, while su brain processed visual information at nearly 3 times standard speed. Para Maya, Vizun o horror se movía como swimming through honey. Para todos los demás en el room, lo cual next few nearly imperceptible. En menos de half a second, Maya stepped forward, su right hand clamping onto la wrist de Vizun. Su left hand simultaneously encontra el nerve cluster, in la base de su neck, una Calarian vulnerability detallada en classified xenobiology briefings que los humans no se suponía que tuvieran access. Con perfect biomechanical efficiency, twisted, pulled y applied 73 pounds de precisely directed pressure. Commander Drax Vizun, decorated war hero, conqueror de 3-star systems, terror del Regelian conflict. Se encontra face down en el training room floor con su arm hyperextended behind him, in an agonizing angle y searing pain radiating desde su cervical nerve bundle. La entire maneuver había tomado exactamente 8 seconds. Los assembled cadets gasped collectively. Lieutenant Norok dropped su data tablet con un clatter que echoed a través del stunned silence. What how? Sputtered Vizun. Su voz strangled por shock y pain. Maya kept the pressure steady, su voz remarkably conversational. An interesting fact about humans, Commander. We evolved as pursuit predators in undead world con one standard gravity. Muestra endurance, adaptability y pattern recognition están off your charts. But that's not what you should be worried about right now. Applique slightly more pressure al nerve cluster, causando que Vizun emitir un strangled gurgle. La free hand del commander scrabbled uselessly against el floor. You see? Continue Maya como dando una academic lecture? Earth has sido contacted por 17 different alien civilizations en nuestra pre-spaceflight history. 17. Hemos sido studied, abducted y en algunos casos hunted, long before officially joining your collective. Sabíamos que no estábamos alone el universe, why nos preparamos accordingly. Mirror around the room. Los otros human cadets habían shifted sus postures subtly. Yo no tratando de blend in, o standing con unmistakable combat readiness. Las otras species lo notaron, many taking unconscious steps backward. ELN7 Neural Enhancement System. Explique Maya. Te permite a untrained human operator exceed temporarily al 100% de nuestras physical capabilities. Normally nuestros brains nos limitan a about 30% para prevent self-injury. Pero con los proper neurochemical adjustments. Hizo su point shifting su grip slightly, encontrando otro pressure point que hizo bulge los eyes de Vizun. Every human en el collective military carries one. Dijo. Standard protocol activa solo in life, threatening situations, pero hay exceptions for educational purposes. Lieutenant Norok había recovered enough para reach por su communicator. Security to Training Arena 7. Emergency. Maya glanced at him, todavía manteniendo el hold sobre el commander. I wouldn't bother, Lieutenant. By now, los Academy security feeds han sido temporarily looped at standard human operational security. Esta conversation is officially not happening. Vizun intentó otra vez break free. Maya countered effortlessly, aplicando pressure a otro nerve cluster que envió una fresh wave de pain a través del body del commander.
Humans tenemos 13 major fighting styles specifically designed for interspecies combat. Li inform. East particular hold targets 3 culinary and anatomical vulnerabilities simultaneously. Would you like me to demonstrate the other 17 ways I could incapacitate you from this position? How is this possible? Gasp el Melton Cadet desde la back row. Humans están listed as threat category D en el collective database. Maya ofrece una smile que no lega sus eyes. Yes, we requested that classification ourselves. Much more convenient that way. La comprensión donde la face de Vizun, mixed con growing horror. Su species inauguración de su martial prowess, de ser among los apex predators del collective. Why he estaba él? Immobilized por una creature que había dismissed como barely worth noticing. The truth, Commander? Dijo Maya, su voz dropping a near whisper. Es que humans no joined el collective porque necesitamos protection. We joined porque nuestros xenopsychologists determinaron que sería better for everyone si hacíamos friends en vez de continuar alone. Pero make no mistake, vinimos prepared for either outcome. Please. Gasped Vizun, su voz barely audible. Release me. I cannot breathe properly. El proud Calarian warrior, que nunca había surrendered in 37 cycles de military service, ahora estaba reduced to begging. Sweat beaded en su scaled skin mientras Maya mantenía precise pressure en sus nerve clusters. El pain era unlike anything que había experienced en docenas de combat engagements. What was that, Commander? Preguntó Maya, leaning closer. I couldn't quite hear you over the sound of your previous lecture on human inadequacies. I apologize. Logo de Sir Vizun through clenched teeth. Please, mercy. Alrededor de los otros cadets observaban en absolute silence. La rigid species hierarchy de la Academy. Con los Calarians near the top y humans somewhere near the bottom. Si estaba crumbling frente a sus ojos. It's a fascinating concept, mercy. Dijo Maya, easing the pressure slightly pero manteniendo el hold. In Earth tenemos an old saying, respect is earned, not given. Por miles de años, humans lucamos entre nosotros. Desarrollamos combat techniques cuyos deeds apparently nunca imagined possible. Hemos estado killing each other in creative ways desde que sus ancestors crawled out of the methane swamps de Calaria Prime. Lieutenant Norok C. había backed himself contra la wall, sus eyes wide with disbelief. This is impossible, susurró. The human baseline assessments. We're exactly what we wanted you to see, interrumpía Cadet Thomas Reeves, otro human trainee, hablando por primera vez. Did you really think we'd show our full capabilities during your standardized testing? Maya mantenía el hold pero shifted para permitir que Vizun breathe more comfortably. Let me tell you a story, Commander. 12 years ago, cuando todavía era una child, una ship landed in an field outside Chicago. No era una de las sayas, they called themselves the Vex. Vendían a hunt for sport. Su mente flashed back momentarily a las scenes que habían defined su youth. El global panic cuando los aliens hicieron first contact de la most horrific way possible. 7 days de terror mientras los Vex hunted humans a través de las streets de major cities. While luego el turning point. The Vex made a critical error, continuó. Asumieron que technology equaled evolutionary superiority. No esperaban resistance. Within 3 days, human special forces habían captured uno de sus hunters alive. Within 5 days, entendimos sus weapon systems. By day 7, la last Vex ship fue destroyed tratando de leave Earth's atmosphere. Los eyes de Vizun widened and esta revelation. Un first contact scenario totalmente absent de los collective records. Después de los Vex, los governments de Earth crearon el Xenological Defense Initiative. Los neural enhancers eran solo el beginning. Dijo Maya. Every human que deja Earth carries one along with other modifications que no advertise. Nos acercamos al collective peacefully porque nuestros leaders determinaron que cooperation era preferable to conflict.
Not because we needed your protection. Solti el arm de Vizun, pero mantuvo una hand near el nerve cluster en su neck, unwarning. Podríamos haber revealed nuestras capabilities inmediatamente. Pero nuestros synopsychologists advised against it. Muchas species nos percibirían como una threat en vez de potential allies. So, we played the part of the eager, somewhat limited newcomers mientras estudiamos el collective from within. Vizun slowly pushed himself a sitting position, rubbing su arm donde Maya lo había gripped. Sus yellow eyes usualmente full de contempt. Ahora tenía an algo new fear mixed with dawning respect. Why reveal this now? Preguntó hoarse. Maya se puso de pie a su full height, que de repente parecía more imposing qua su 5'8" frame debería permitir. Because lesson for lesson, Commander. You taught me about Calarian discipline. I taught you about human restraint. La next time could consider striking one of my kind. Remember that we're not showing you everything we can do. Uno de los Draxian cadets stepped forward hesitantly. If humans possess such capabilities, why accept subordinate positions within the collective military? Maya smiled. Why de alguna forma ese expression carried more weight than any threat? Because the best place to learn about potential adversaries is by serving alongside them. And make no mistake, until today, every species en este room era considered a potential adversary. Last training arena doors hissed open cuando el Academy overseer Jackson Telmvier entra, flanked por 4 security officers. Su elongated cranium y silver, reflected skin lo marcaban como antaregion, uno de los founding species del collective. Sus 6 eyes scanned el room rapidly, taking in la scene Commander Vizun sitting on el floor, Maya standing over him, while circled the stunned cadets. What in the 7 moons of Arcturus is happening here? Demanded el overseer. Lieutenant Nurok stepped forward intentando salvage la situation. Sir, there was a minor training incident. A demonstration. Interrumpí Commander Vizun, slowly rising to his feet con tanta dignity como podía muster. I was instructing the cadets on interspecies combat techniques. Los multiple eyes del overseer narrowed simultaneously, unclear sign de disbelief enter su kind. Is that so? Si volví hacia Maya. Cadet Lockheart, your account. Maya deactivated su neural implant con otro subtle eye movement, sintiendo las enhanced capabilities recede. The commander was gracious enough to assist in demonstrating human defensive techniques. La expresión del overseer permanece skeptical, pero antes de que pudiera responder, su communication device chimed. Miró su posture stiffened. I see. Mirror up, dirigiéndose al room. All cadets except Lockhart dismissed to your quarters. Commander Vizun y Lieutenant Nurok remain. Mientras los otros cadets salían, lanzaban backward glances a Maya. Los trolling cadets nodded respectfully al pasar. Los Aryan whispered among themselves. Lo word se spreadría a través de la academy within hours. Una vez que el rooms cleared, overseer Telmvia activa un privacy field alrededor del remaining group. I've just received a direct communication from Collective Intelligence Director Lavos. Apparently, several emergency protocols fueron triggered desde este room. Se volví hacia Maya. Specifically, un protocol Eagle 7 alerted to neural implant, Cadet Lockheart. La head division snapped up. You knew. La Academy administration sabía sobre estos human enhancements. Not the Academy. Corrigi Telmvia. Only the highest levels of collective intelligence. Humans han sido classified as deceptively dangerous desde que joined el collective. Su apparent technological disadvantage masks other capabilities. Activa un holographic display desde su wrist device. Unclassified file aparece mostrando humans categorized bajo threat assessment code Omega D3. Omega denoting potential species-wide military significance. Lieutenant Nurok Lee allowed, su voz faltering. E3 indicating deliberately downplayed capabilities with high strategic value. Director Lavos ha ordered this incident contained. Continue el overseer.
Los security feeds han sido purged. As far as official records están concerned, the training session proceeded normally. Commander Vizun straightened su uniform, su composure returning incluso mientras su pride permanecía bruised. Why maintain this charade? If humans possess such capabilities, why hide them? Because, responded Maya, most species react poorly to perceived threats. We joined El Collective to build alliances, not inspire fear. Nuestra leadership decided que una gradual integration sería more successful than appearing as a potential military rival. Overseer Telmvia nodded. A decision supported by the Collective Council. Only 8 individuals outside Earth sabían el full extent de human capabilities until today. Now 9. Dijo Vizun quietly. 10 counting New Rock. 11 counting myself. Vino una new voice desde la doorway. Una tall, elegant Selenian con crystalline skin enter al privacy field. Ambassador Thalia Brightstar, Earth's representative to the collective, se movía con liquid grace mientras se acercaba al group. Ambassador. Reconocí Telvia con un respectful tilt de su head. I wasn't informed you were on station. I wasn't. Respondí ella. Emergency teleport from the diplomatic hub. Quite uncomfortable really. Si volví hacia Maya. Cadet Lockheart, you've created quite the situation. Maya se puso en attention. My apologies, Ambassador. The commander's actions triggered my defensive protocols. Brightstar estudia Vizun, quien tenía la decency de look uncomfortable bajo su gaze. I understand there was a physical altercation initiated by an academy instructor. Vizun drew himself up. I take full responsibility for my actions, Ambassador. I misjudged both the cadet and her species. A common error, Commander, though rarely demonstrated so dramatically. La Ambassador se volvió de nuevo hacia Maya. Ace for you, Cadet. While your response was justified under our protocols, the revelation of classified capabilities creates complications. What happens now? Or horror we adapt? Sonri Ambassador Brightstar. The truth about humans was always going to emerge eventually. We merely accelerate certain diplomatic initiatives. Why within the Academy? Continue Overseer Telmvia. Implementaremos los contingency protocols. Human cadets ya no estarán restricted to standard training regimens. Commander Vizun will oversee an advanced combat course incorporating human techniques. Vizun blinked in surprise. Lo consideré both punishment and opportunity, Commander. Dijo la Ambassador. You have witnessed human combat capabilities firsthand and lived to analyze them. Too experienced y hace uniquely qualified. Mientras los officials continuaban discutiendo logistics, la word de lo que había transpired se spread a través de la Academy, a pesar del official silence. By evening, el mess hall buzzed with whispered conversations. Cadets de species que previamente ignoraban a los humans ahora buscaban sus tables. Training partners que habían held back contra human opponents, suddenly encontraban reasons para miss sus sessions. Why Maya Lockheart? Quien solo había wanted to blend in why complete su training. Se encuentra como el reluctant center of attention, una living legend in una institution que acababa de descubrir que los factores eran true. Un mes después, Commander Drax Vizun observaba, desde la elevated platform mientras Cadet Maya Lockheart lideraba, el mixed species tactical team a través de la simulation. Adjust your formation. La Maya al Draxian Cadet in point. Remember that Hive Queens target the apparent leader first. Conceal your command structure. Los cadets respondieron instantly. Shifting al human developed chameleon formation with disguised unit hierarchy. Vizun nodded approvingly. Había llegado a appreciate la elegant brutality de los human combat doctrines. Pragmatic, adaptable y deceptively simple, simulation complete, anunci la Academy computer. 93% survival probability. New record for scenario Theta 9, mientras los cadets celebraban, Vizun descendía al training floor. Well done, Instructor Lockheart. Maya turned, surprise crossing briefly sus features ante el new title.
Su recente battlefield promotion a training instructor por recomendación del propio Vizun todavía se sentía strange. Thank you, Commander. The team is progressing faster than anticipated. Walk with me. Dijo Vizun gesturing hacia el exit. Caminaron a través de los Academy corridors, una sight que no llamaba stairs. El initial shock de ver el notorious commander en regular conversation con una human había faded into acceptance de la new reality. He submitted to tactical analysis a collective high command. Dijo Vizun. Estaban impressed by el human approach al Nexorite defensive problem. Maya smiled. The solution was hardly revolutionary. Sometimes the simplest answer is to go through the front door with overwhelming force. Precisamente lo que 17 collective strategists failed to consider, respondió Vizun. Estaban so focused on finding the elegant solution que missed the effective one. Llegaron al observation deck. Un transparent dome ofreciendo una panoramic view de las stars. La Academy Station orbitaba lazily above Terrace Prime, su night side glittering con city lights. The collective war college had requested human instructors. Dijo Vizun después de un momento. 3 positions and strategic operations, 5 and adaptive tactics. I recommended you for the Special Operations Division. Maya raised an eyebrow. That's a significant shift from last month cuando. Estabas questioning whether humans belonged here at all. Vizun hizo el Colerian gesture de acknowledgement. Una palm pressed flat against su chest plate. He advocated for 8 human officers to be added al Collective Defense Council. Admiral Crexme accused de becoming a human sympathizer. Su mouth twisted and lo Maya había aprendido era un Colerian smile. Se coló quickly cuando le ofrecí demostrar la efficiency de human combat techniques on him personally. Vieron como un collective cruiser glided past la station. Su propulsion system dejando un faint blue trail against el starfield. The galaxy is adjusting. Observa Maya. Slower en algunos quadrants que en otros. The Tholian hegemonia upgraded humans a priority diplomatic engagement status. Confirmed. Dijo Vizun. Los Meltorans han requested a mutual defense treaty con Earth. Even los Regalians han withdrawn sus objections a human colony expansion and el Cygnus arm. Fear is a powerful motivator. Dijo Maya. Respect is stronger. Countered Vizun. The collective doesn't fear humans. Lockheart. We respect your potential. You've accomplished in centuries what took other species millennia. Maya miró las distant stars, pensando en home. Los neural enhancers fueron nuestro first major breakthrough in human augmentation technology. Primitive por nuestros current standards. Primitive. La head ridge division flared in surprise. They allow reaction times que outmatch nuestros best combat drones. Los lips de Maya curved into una cryptic smile. Let's just say Earth's technology revelation schedule has sido accelerated por recent events. Ambassador Brightstar hace an announcement next week regarding something called Phantom Protocol. Should I be concerned? That depends. Respondí Maya, on whether you're standing with us or against us when it's activated. Si volví del viewport, dejando a Vizun momentarily speechless. Al llegar a la doorway, por su, humans tenemos un saying, Commander. The best place to hide a tree is in a forest. Meaning, sometimes the best way to hide your true capabilities is to reveal lesser ones que son impressive enough to satisfy curiosity. Le dio una final glance over su shoulder. I look forward to tomorrow's training session, Commander. I think you'll find it educational. Mientras Maya desaparecía a través de la doorway, Commander Drax Vizun turned back a las stars, su gaze drifting hacia a small blue-green planet que apenas se veía desde esta distance. Había vivido a través de 17 major conflicts. Conquered 3 planetary systems we survived las infamous Regalian death pits. Yet nothing en su long military career lo había preparado para la revelación contenida en esa knowing smile de la human. The greatest predators, se dio cuenta,
No eran aquellos que displayed sus claws, sino aquellos que convencían a la galaxia, que no tenían ninguna, until the moment they decided to strike.